Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Good evening. Malam kembali Bu. Iya. Alhamdulillah buru-buru ya Pak ya. Sholat makan. Aduh, ya nggak apa-apa. Yang penting semangat. Yang hari hujan di mana itu? Di Duri tadi ya? Jadi Mudah-mudahan sudah tidak hujan ya Pak. Halo? Mudah-mudahan tidak hujan ya. Amin. Sinyalnya baik gitu. Ya gimana lagi, harinya susah nyari. Baik Bapak Ibu semua, sudah berapa orang? Berapa orang semuanya ya? Ada 15 orang. Kita tunggu, masih ada trying to connect. Setelah selamat itu malam, Bu. ya, selamat malam Pak Dorman. Selamat malam. Iya Bu. Halo Mentawai. Iya siap Bu, siap. Siap Mentawai Pak. Loh Bapak yang di mana waktu itu ya? Saya kok nggak ngeh. Kita belum kenalan waktu itu Bu, tapi informasi dari kawan-kawan bahwa Ibu sedang menunggu mau berangkat. Saya ada di pelabuhan waktu itu Bu, cuman belum kenal gitu. Oh iya. Jadi saya dapat informasinya dari kawan-kawan. Oh iya. Iya. Okay. Saya berangkat hari Minggu, ada acara hari Senin, kemudian di kantor Bapeda. Kemudian sorenya balik jam 3 gitu. Iya, oke Bu. Alhamdulillah ya, maka saya kira itu yang WA kemarin tes itu, saya kira itu peserta BIMTEK-nya. Jadi pas pembinaan kan banyak yang minta nomor HP. Jadi mereka tes-tes. Oh, iya. Saya kira Bapak itu. Iya, maaf ya. Karena dapat informasi dari kawan-kawan saja Bu, makanya saya coba WA ke pribadi. Oh iya, ya apa-apa. Baguslah jadinya, ternyata ada juga ya kita mahasiswa S2 yang dari Mentawai. Banyak sih sebelumnya ada dari Mentawai juga. Banyak. Kemarin ketemu pas sampai Mentawai, malah banyak ketemu yang mantan mahasiswa saya. Iya Pak, iya. Ya udah kerja di Mentawai. Iya, benar Bu. Iya, baik deh. Oke, sudah banyak ya Bapak Ibu, terima kasih. Oke, kita insya Allah mulai lagi. Baiklah, Ibu Dian, saya sapa dulu semua. Ibu Reska, oh ini yang Ibu Reska. Oke, good evening ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua ya, very nice to meet you this morning, sorry ini kebiasaan ngajar pagi ini. This evening. Good to see you again. This is the second session for us ya, to meet in Zoom. Oke, Pak Pramadya, how are you Pak? Ya, Bu Dian, Pak Erik, Mom. Ya, Bu Irla, Pak Harmain, Pak Vero, how are you Pak? Masih di kantor Pak? Iya, Pak Kamaludin. Pak Reza Pahlevi, Pak Riki, Pak Ali Mutoha, Pak Ramadhani, Pak Rahmat Habibi, Pak Ibu Anissa, Pak Afrul, Pak Suhendri ini masih trying to connect, Pak Afrul, sudah semua ya, Pak Venel Veronata, oke, sudah semua rasanya saya sapa, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Baik, oke. Baik Bapak Ibu semua ya. Last week we have discussed what the TOEFL is ya. Itu adalah test of English as a foreign language ya. Kemudian ada beberapa tipe. Ada yang international TOEFL test. Itu soalnya selalu baru. Kita harus mendaftar dan pakai dolar. Kemudian ada yang institutional TOEFL test ya, kayak kita ya masing-masing punya, biasanya itu untuk keperluan akademik yang berlaku
Kalau yang resminya itu bisa digunakan untuk akademik dan juga keperluan ya untuk lanjut kuliah dan yang lain. Kemudian ada yang bersifat khusus hanya untuk ya seperti apa yang kita adakan yang syarat TOEFL like test itu TOEFL like test itu ya untuk hanya digunakan untuk syarat mendaftar seminar proposal atau untuk pokoknya memenuhi persyaratan lah untuk wisuda gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis. Nah, kita masih berpedoman atau menggunakan pattern atau pola yang terdiri dari 3, tidak masuk speaking, yang writing ya. Di sini kita ada 3 section. There are 3 section to be tested or exam ya, like section 1 listening comprehension. You have practiced 1 audio or 1 track already, okay. And then kita juga sudah in part 2 itu structure and written expression. And then the third one, ya part 3 itu reading comprehension. Nah, for writing skills and then speaking skill, kita yang untuk keperluan akademis khususnya untuk universitas ya, syarat lulus wisuda atau syarat ujian skripsi, tesis itu enggak digunakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah coba 1 track atau audio seru-seruan istilahnya ya. Seru-seruan untuk membuat telinga kita to make your ears familiar with the sound or the spoken language delivered by native speakers. Oke. Nah, bagaimana kita terbiasa untuk mendengarkan mendengarkan dialog bahasa Inggris dari native speakernya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan bahasa Inggris saya mungkin atau bahasa Inggris yang orang Indonesia ya, perhaps it is easier for you to understand the dialogue and the conversation because the pronunciation keep influenced by Indonesian language, for example. But in native speaker, itu dari penutur aslinya, penutur jatinya, I think rather difficult if we are not familiar to listen the music like English song or speaking with the native speaker, having a dialogue, conversation. Now, perhaps in the TOEFL exam, it is very difficult for us to understand what they are talking about, what is the topic is being discussed. Nah, itu ya, jadi sepertinya memang untuk listening section, kita memang harus terbiasa ya Bapak Ibu mendengarkan orang-orang native speaker itu berbicara dalam bahasa Inggris. Usahanya adalah kita bisa mungkin menonton YouTube yang versi bahasa Inggris atau news ya, menonton berita dalam bahasa Inggris ya, karena di Metro TV sendiri ada siaran bahasa Inggris, kalau di mana lagi CNBC dan yang lain-lainnya itu, sehingga atau setidaknya mendengarkan lagu lah biar nggak bosan ya Bapak Ibu. Nah, jadi tes TOEFL yang ada itu kita hanya fokus ke 3 bagian saja, yaitu listening, structure, and written expression, kemudian reading comprehension. Nah, karena kita pertemuannya nanti menjelang ujian mid semester itu, kita ada yang pertemuan ke-8 ya, I think for the 8th class, you will face the midterm exam. So before that, because we have only 7 times for us to meet, and then I will divide it 2 or 3 weeks. Yeah, we will discuss section 1, and then after that, if you understand, you think that you already understand, and then can apply all of the skills or the technique, how to answer the question as being asked in the listening section. So
we can move to the section 2, yeah, structure and written expression. Now, you know, as usual, mostly, yeah, a student have experience that they think that it is more difficult, yeah, if we compare with others. For a section listening and reading comprehension, ini mirip ya, ada similar because listening the spoken and then reading you read, but the question itu sama ya. The question ya mirip-mirip ya, almost the same. Bertanya tentang topik ya, main idea, kemudian ada inference, implied meaning. So ada pesan yang tersirat dan ada pesan yang tersurat. Nah, mostly rather difficult for us just to get the intention or to get the meaning behind that, atau yang tersiratnya yang lebih susah. Jadi ada clue-cluenya yang harus kita pelajari. Nah, itulah gunanya di dalam TOEFL preparation, Bapak Ibu itu nanti diberitahu dengan latihan ya, karena sifatnya mereview ya. We just review the question. The more you practice, of course, the more you get. Now, what does it mean? It means that you have to listen more about listening section, and then you try to know the skills, and then you apply. Ya, what is the type of listening question, for example? Ya, jadi di listening question ini ada pertanyaannya bermacam-macam yang bersifat ya di insert conversation, ya di type of question ada di bagiannya, ada bagian short conversation, kemudian ada yang part B and part C nanti extended conversation ya, it is more longer if we compare with the short conversation, and then ada short talks, jadi ada mungkin ada seorang profesor. Nah, semua topik itu biasanya berkenaan ya. All of the topic refers to the academic purposes and academic activities. Jadi semuanya aktivitas yang ada di kampus, karena TOEFL itu kan digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan studi ya, S2, S3. Nah, cuma kalau mau melanjutkan ke luar negeri, tentu kita perlu yang internasional sifatnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan latihan-latihan seperti itu, nah atau mengenal, at least you have to recognize the types of question. For example, we have discussed last week. Mungkin saya mengulang lagi karena ada beberapa yang baru masuk hari kali ini ya. Nah, you have to understand the type of question in part A, itu biasanya ada jenis yang bersifat GIS question, general topic, the main idea. Nah, biasanya pasti the narratornya bertanya, there are short conversation between man or woman, and then the narrator will ask you, what does the man mean, or what does the woman mean, nah, misalnya, atau what does the man say about X atau Y atau apa. Nah, itu adalah jenis general question atau topik yang dikenal sebagai GIS question in the TOEFL ITP ya. Nah, kemudian yang agak sulit sedikit itu tadi jawaban yang mengacu kepada yang tersirat, bukan yang tersurat. Kalau yang tersurat, you will know the from the vocabulary use. Ya, tapi kalau yang inferent question, that's a kind of implied meaning, intention. So you will know the clue, and then you can answer. Kalau yang kemarin itu kita udah cobakan satu ya. Ada yang bertanya tentang profesor drill, ada English grammar. Lalu pertanyaannya apa yang sedang diskusikan? Nah, jawabnya apa kemarin tuh kelas ya. Nah, itu ada clue-nya, marker. So we can infer from the woman and man that are talking each other. Misalnya, what does the man atau woman imply? Ya, atau what can be inferred from the conversation? What are they talking about? Misalnya ya. Jadi itu yang tersirat. Nah, misalnya kemarin, kalau nggak salah ya, kemarin kita sudah latihan satu audio ya Bapak Ibu? Halo?
Iya, Mam. Iya udah, ya itu. Jadi kemarin kita sudah praktek hal-hal yang demikian ya, jenis pertanyaan yang inference, yang mengacu. Jadi ada kata-kata yang kita dapat menyebutkan, misalnya kemarin ada soal yang bertanyakan yang menyebutkan ada pounds, ada apa lagi kemarin ya, ounce, ada apa lagi gallon, nah itu apa yang mengacu kepada apa? Measurement misalnya, ukuran atau weight, timbangan misalnya seperti itu. Nah, jadi ada kata-kata yang kita bisa mengambil kesimpulan secara logis, oh ini dia yang dibicarakan. Nah, jadi hal-hal itulah yang bisa menjadi reference. Jadi ada kata yang menjadi reference, kita dengar, lalu kita lirik. Nah, tekniknya adalah the strategy. Please, while listening the track or the audio, I repeat again. Actually, I have explained to you last week, but because there are some of you that this is the first time for you to hear, to have the class, I just review the most important thing that you can get from the inferred conversation. Sesuatu ya, inference itu adalah logical conclusion. Jadi siratan makna. Jadi yang tersirat, ya, yang tersirat. Kalau yang tersurat kita, it is easy for us to know, to understand the word. If you know the vocabulary, ya, the meaning of vocabulary, nah kita bisa ngerti. Tapi kalau hanya ada menyebutkan A, B, C, misalnya yang terkait dengan kuliah misalnya, apa itu ada ciri-cirinya. Mereka berbicara tentang dosen atau profesor, atau kemudian ada rules, ada homework, ada apa. Oh, dia bercerita tentang kuliah misalnya. Jadi kelas itu tidak selalu kita definisikan sebagai kelas ya, tapi kelas itu bisa berarti kuliah. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian jenis yang lainnya adalah ada yang suggestion ya, kemudian ada juga yang prediction question, apa yang akan what will the woman, what will the man probably do next. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan dari dialog atau dari short conversation itu ada yang akan dilakukan. Kemudian ada lagi tipenya yang kemarin itu vocabulary question. Jadi ada pertanyaan yang bersifat kosakata saja. Nah, ini tersurat ya. Kalau tersurat itu it is easier for us to answer. Nah, yang agak sulitnya adalah nanti kita praktekkan ya. Saya drill, I will give you one more track. Halo? Saya akan memberikan kepada Anda satu track lagi, itu masih mengacu kepada yang hal-hal yang topik ya. Setelah itu baru kita lanjut ke extended conversation. Ya, extended conversation ini adalah percakapannya panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu panjang, kemudian baru mereka bertanya. Nah, ini mungkin ya bisa dikatakan sulit, bisa juga tidak sulit ya. Yang paling penting adalah kita itu konsentrasi. Maaf ya agak belepotan ngomongnya, karena hari ini penuh ngajar dari pagi Bapak Ibu. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu harus terbiasa dengan extended conversation. Nah, di sini adalah the conversation-nya usually lebih panjang ya, more longer than the previous track that you have already practiced. Okay? Nah, biasanya usually ya the conversation take a place in the university ya. The topic is about the daily life in campus, and then the problem faced by university student. Jadi hal-hal yang biasanya terjadi di kampus, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kita di sini menerka apa yang sedang mereka ceritakan, kemudian apa yang menjadi permasalahan di kampus. Ya, itu topik-topik yang biasa ya. Nah, kemudian dari extended conversation itu ada yang namanya short talks. Short talks itu adalah somebody is talking, a single speaker,
di sini adalah ada seorang profesor atau seorang dosen yang berbicara. Ya, itu mungkin menerangkan ada proses kalau mereka sedang di labor ada proses pembuatan sesuatu, ada apa gitu ya. Nah, kemudian tentang topiknya macam-macam ya. There are a lot of various topic that refers to the include in this short talk seperti apa namanya ya, arts, humanities, kemudian physical science, kemudian life science and social science ya. Itu commonly a single speaker as a professor. Jadi itu seorang profesor biasanya. Ini yang part C-nya ya, Bapak Ibu. Jadi ada short conversation, ada extended conversation, kemudian ada yang short talks. Jadi itu adalah tentang seseorang yang sedang bicara panjang. Lalu nanti ada pertanyaan. Nah, biasanya itu the kontennya selalu bersifat akademik ya. Oke, nah inilah bentuk-bentuk pertanyaannya sama, ada GIS, ada inference ya, kemudian ada detailed question ya, itu hal-hal yang supporting ideas ya. Nah, detailed question ini bagaimana you try to understand the important things in the talks or the conversation ya. Jadi bisa saja in the question atau in the short conversation or in the longer conversation itu ada yang sedang bicara tentang suggestion, kemudian advice, kemudian instruction or warning. Ya, kemarin kita sudah lihat ya, yang kesulitan menemukan parkir ya, parking space ya, seperti itu kemarin tuh ya. Nah, jadi biasanya typical detail question itu kita harus lihat apa yang dimention dari X misalnya. Ya, kemudian masih ada juga yang tersirat, ya, what the student atau the man imply by ini. Nah, itu. Jadi kita harus melihat yang penting pertanyaan yang ditanya itu tentang hal-hal yang lebih detail, ya, tidak main topic tapi detail, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, itu yang sudah saya terangkan, ya. Kita ulang malam ini. Nah, kita coba juga satu track lagi yang sifatnya masih kayaknya masih satu lagi saya coba ya, kemarin short conversation, malam ini mau short conversation aja ya Bapak Ibu, atau langsung longer conversation, which one you prefer? Langsung mau longer atau we repeat one more track ya, focus on the short conversation. Which one you prefer Bapak Ibu semua? Oh ya. Ya, gimana? Yang short aja. Oke ya, kita saya berikan satu. Ini siapa nih? Kok ada gambar? Zoom, ada apa Pak? Pak John gimana? Saya masih di luar kelas. Oke Pak, nggak apa-apa. Pak Suhendri, lagi ada meeting sama Bu Mega Pak. Ada gambarnya ini. Ya nggak apa-apa, kalau bagi yang berhalang is okay for me, is okay Pak ya. Nggak apa-apa, nanti bisa ikut kalau sudah selesai tugasnya. Ya kita harus menyeimbangkan ya. Ini ada WA di sini. I realize that you are very busy, but in the busy condition, but you have to continue your education. So it is very difficult, for you to to have a class, apalagi malam hari nyambil kerja. It doesn't matter, as long as you can follow the instruction and then you do the exercises is okay, no matter. Ya, jadi Bapak Ibu kalau yang masih ada kerjaan di luar nggak masalah. Oke, are you ready to have the second track to practice Bapak Ibu? Yes. Ready. Ya. Oke, so semangat ya. Baik, I will send to WhatsApp group. Oke.
one more track. Kalau misalnya masih kurang, nanti kita ulang lagi yang pendek-pendek. Kemudian baru terakhir nanti yang longer conversation or extended conversation. Itu panjang, cuma nanti pertanyaannya hanya 4 atau 5, ya, nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang short conversation itu agak banyak. Oke, saya kirim ya ke WA group ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sinyal cepat sampai. Sudah? Sudah? Belum ya? Maaf madam, saya terlambat, kata si Fadli. Send already. Saya sedang You got Bapak Ibu? You got it? Yes. Okay, I sent already track 1 or audio 1. Now this is the dialogue and listening section on the institutional TOEFL. Yeah, I took from the Barron's, ya, TOEFL. Nah, ini akan ditanyakan. You will be asked to identify the main topic. Nah, this is the main topic. There are 10 questions in this case. Ada 10 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Oke, you got it? Halo Bapak Ibu, are you still with me? We get it. We get it, Ma'am. Ya, jadi saya sudah kirim ya. Sudah kirim di WA. Nah, sekarang coba listen carefully and then answer the question. And then after that, ya, we will discuss in Zoom room. Is it okay for you, Bapak Ibu? Oke ya, sip. Kalau susah bukanya angguk aja, saya bisa lihat. Yes. Oke, please start now. A. Klub kesehatan, tentang kelas, tentang permainan, atau tentang dokter gigi. B. Bau. Excuse me, Miss Yunita. Ya, ya. It's Fadli, Miss. Halo. Yes, Pak. It's me, Fadli, Bu. Oh ya, Pak Fadli. How are you, Pak? I'm doing forest trekking, Bu. And I'm just out from the forest, and now have the opportunity to join the Zoom. Okay. So you are now in the forest? Where is it? In Agam, Bu. Agam. Okay. Kamang. Oh, Kamang. So you cannot join or you cannot do the practice? I can join, but not actively doing the. Not actively, but can you do the exercises? No, because I'm in the car right now. Oh, I see. Okay. Yes. Yeah, it's okay. After working, don't forget to do the exercise. Iya. I'll do it. Yeah. Okay. Thank you, Oke. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya hati-hati ya di jalan. Be careful. Ya, susah kalau di jalan.
Recording in progress. Recording stopped.
Kentut ya. Udah dapet jawabannya. Udah semuanya. Ini lagi kirim nanti, tapi banyak soalnya nanti. Itu mana tuh? Orang semuanya nyalain itu tuh. Kamera. Iya, kebetulan. Bagaimana cara mapannya ya? Mencolok gambar foto yang lain. Mencari foto yang lain kok. Nggak ngerti kudu.
Yang sendiri yang pesertanya lah ya, lupa dulu. Have you finished? Shall we discuss now? Yes, ma'am. Okay. Well, ladies and gentlemen, let's listen what you have done, and then we discuss why your answer is correct or why your answer is incorrect. So we learn now the strategy. Remember, coba kita dengarkan mana dia tadi. Ini ya. Hello, can you hear the voice? Bisa mendengar suaranya Bapak Ibu? Yes, ma'am. Oke. Bisa, Bu, bisa. Oke. Ya memang sinyal agak susah ya. Saya sendiri juga susah mendengarnya. Baik, Bapak Ibu, coba kita dengar bersama. Ini adalah soal model yang dikeluarkan oleh Barnes ya, yang buku Barnes TOEFL Preparation itu. Nah, coba kita dengarkan dulu instruction-nya, kemudian baru kita dengarkan dialog
conversation-nya, dan kemudian baru kita lihat jawabannya apa ya, A, B, C, D. Oke, are you ready? Oke. Welcome to Barron's Practice Exercises for the TOEFL 8th edition. This book, along with the audio that supplements it, was designed to help you prepare for either the ITP Institutional TOEFL or for the IBT Internet-Based TOEFL. On this audio, you will hear the script for the listening exercises, the speaking exercises, and some of the writing exercises. In addition, you will hear the script for the ITP and the IBT model tests. Let's begin. Now listen. This is the script for the listening exercises. During each exercise, you will hear a listening passage. After each listening passage, you will respond to questions. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Exercise 1. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. What are the man and woman talking about? Okay, what is the answer for number 1? B, the class. Iya, tadi udah saya bilang ya. Ada clue-nya kelas ya di sini. Apa? Why do you choose A answer? Ibu siapa yang jawab tadi? Karena saya screen sharing jadi tidak dapat semuanya melihat ya. Saya Irla, Bu. Oh ya, Bu Irla. Why you choose A? Apa tadi? B, A ya? B. Okay. Why you choose B? Karena tadi perempuannya ngomong the professor drill and katanya dia can't stand. Iya, drill and drill. Lalu ada profesor, kemudian apa lagi? Dijawab lagi assignment, ya kan? Ya. Nah, jadi itu adalah clues atau reference. Ada acuan-acuan yang bisa kita simpulkan kalau dia sedang membicarakan iya. So you see from the mana dia? Bapak Ibu bisa lihat soalnya ya, ada atau saya share lagi? Nah, oke, lihat aja. Bisa lihat? Enggak ya? Soalnya ya. Jadi jawabannya adalah di sini ada health club, kemudian ada a class, a game, and a dentist. So the best answer or the correct answer is class. Apa referensinya? Acuannya adalah tadi ada kata-kata profesor, ada assignments, ada apa lagi tadi? Grammar rules. Nah, jadi dia sedang membicarakan kuliahnya, ya. Nah, itulah yang kita bisa yang katakan inference ya, question. So implied meaning what is the intention. Jadi ada acuan-acuan yang kita bisa, you can make a logical conclusion that this topic is about class. Jadi itu ya. Jadi kelas di sini artinya adalah tidak kelas ya Bapak Ibu, tapi kuliah ya. Jadi tidak harus arti kelas itu what class you have now. Nah, itu bisa saja ya. Itu kuliah apa hari ini. Jadi itu Bapak Ibu. Oke, next let's continue. Mana dia tadi nih? Hilang. Oke. Ya. Let's continue karena saya double screen sharing ini. Oke, next number 2 ya. Tadi udah dapat clue-nya ya Bapak Ibu ya. Betul semua jawabannya? Betul. Ya, oke. Now number 2, what is the answer? Listen. Two. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Yeah, it is also easy, similar to the number 1. What is the answer for number 2? Bu,
Ya, oke Pak Pramedia. Ya. What is the answer, Pak? Food and greasy item. Jawabannya. Ya. Nomor E, Pak. Nomor A, Bu. Number A? Ya. Ya, apa why you choose number A, Pak? Mana ya saya setuju dengan Bapak Pramedia? Bapak Pramedia jawab A, food and grocery items. Yes. Setuju. Oke. Setuju. Iya. Jadi ada yang tidak setuju? Ini mirip soalnya dengan yang pertama ya, Pak? Ya. Ya, itu logical conclusion. Coba kita dengar ya jawabannya, apa betul apa berubah nanti. Coba kita dengar lagi ya, Pak. Jawabannya bukan A. Coba kita dengar lagi. Aduh. Oke, ini ya. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store. No. Oh, tadi lupa nandain mic. Yes, and I see. 2. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Ya, ada clues-nya juga. Gallons, pounds, and ounce. So, they are talking about? Weight and measure. Iya, sama dengan iya. Jadi jawaban yang betul adalah weight and measure, tentang ukuran ya. Dia menjual gas di sini pakai galon katanya ya. Kemudian apa lagi? Food dengan apa tadi itu? Ada pounds, ada ounce. Jadi semuanya adalah itu mengacu kepada weights and measures. Jadi sama. Soal nomor 2 mirip dengan nomor 1 tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada referensinya. Oke, sip. Number 2 jawabannya adalah C. Oke, next number now. Number 3. Oke, sorry tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu coba lirik soalnya ya, sambil dengar itu lirik jawabannya A, B, C, D. Itu strategi juga. Oke ya? Oke. 3. You should have your mail held at the post office until you get back. Good idea. I remembered to get the newspaper stopped, but I'd forgotten about that. What are these two people talking about? Easy deh. Coba. Apa jawabannya? What are the two people talking about? A, a vacation. Saya baca aja di HP ya, susah kalau di layar. B, the mail. C, the newspaper. And D, the office. Ada C, newspaper. Ada B, the mail. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang sebentar. Perhatikan pada tuturan yang pertama ya. Kurang kedengaran, Bu, kurang keras suaranya. Saya kerasin lagi deh. Tapi mana dia? Itu udah 100. Udah 100, Bu. Iya, udah 100 ini. Ya. Oke. Nah, coba sekarang lagi dengar ya. Atau saya tutup kamera saya supaya Bapak lebih bisa dengar. Oke, ya. Ini mungkin sinyal agak kurang bagus. Iya. Now listen for number 3. Focus on the first utterance. Okay? Good idea. I remembered to get the newspaper. You should have your mail held at the post office until 3. You should have your mail held at the post office until you get back. Good idea. I remembered to get the newspaper stopped, but I'd forgotten about that. What are these two people talking about? Oke, apa dia bilang? You should have your mail held in the post office until you get back. Jadi jawabannya adalah
B. Ya, Alpha. B. B, Bu. The mail, C, the newspaper, or D, the office. What are these two people talking about? Ada yang memilih A, vacation? Jawabannya, jawabannya adalah karena the man tadi dia bilang good idea. Dia pertanyaan, you should have your mail held at the post office until you get back. Sampai kamu kembali. It means that dia lagi vacation. Jadi dia lagi libur. Oh, good idea katanya tadi kan. Ya, yang lainnya tuh I remember to get the newspaper stock. Kemudian I forgotten about that. Jadi, what are these two people talking about? Coba Bapak Ibu dengar lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Nah, clue-nya adalah, coba perhatikan kalimat pertama. You should have your mail held at the post office until you get back. Until you get back. I remembered to get the newspaper stopped, but I'd forgotten about that. Iya. Pak Pramedia, you will get the mail until you get back. It means that artinya adalah Pak Pramedia sedang pergi vacation. Iya, jadi perhatikan stresnya, nadanya. Yang perempuan itu jelas tadi ngomong, ya, kamu bisa ambil surat itu di post office setelah atau sampai kamu pulang, get back atau kembali. Artinya adalah pertanyaannya apa tadi? What are these two people talking about? A vacation, ya, B the mail, C the newspaper, D the office, ya. So you must conclude that he is going on a trip, ya. Walaupun ada yang disebutnya newspaper, stop, itu nggak dilangganan, lalu kemudian yang paling jelas ada you should have your mail held at the post office until you get back. It means that the man-nya sedang pergi libur, ya. Jadi jawaban yang betulnya adalah vacation. So, Ibu, Bapak Ibu. Iya. Ya, oke Pak Pramedia ya, Pak Pramedia, oke, nggak apa-apa, one mistake. Tadi dua udah betul. Now next number 4, listen carefully. What are these two people talking about? Ya sudah, oke, lanjut. Four. Do you know how many students were accepted in the new doctoral program? Well, I saw Mary at the party last night, and she said that only 6 got in. What are the two people discussing? Okay, easy. What is the answer for number 4? A new doctor, a party they attended, their friend Mary, a graduate program. A, B, C, or D? Kita dengar lagi. D. D Bravo, B Bravo, or D Delta, Pak? Delta. Iya, graduate program. How do you know? On the first sentence tadi ya. Coba kita ulang sedikit lagi. Coba. Four. Do you know how many students were accepted in the new doctoral program? Itu dia kata Well, I kuncinya. saw Mary at the party last night, and she said that only 6 got in. What are the two people discussing? Iya. So, the answer-nya adalah, karena dia bilang tadi, do you know how many students were accepted in the new doctoral program? Lalu dia bilang ketemu Mary,
dan mengatakan only 6 got in. It means that they are talking or people discussing apa Ibu? Iya, new doctoral program. Jadi jawabannya ada graduate program. Jadi jawabannya adalah delta. Yes, very good. Oke ya Pak ya. Oke, next number 5 now. I applied for the exchange program to Europe this year, but I couldn't go because I got sick. That's too bad. Nancy went to England last year, and she said it was really a great experience. What are the man and woman discussing? Okay, what are the men and women discussing? An exchange program, the men's trip to England, atau the men's illness, atau their friend Nancy. Exchange program. Iya, karena ada kata-kata tadi. Ya, jawabannya adalah an exchange program karena dia application, kemudian ada applied ya for exchange program to Europe. So it means that they are talking about an exchange program. Okay. Yes, you are right, Ibu, Bapak, ya. So the answer number 5 A ya. Okay, is the correct answer adalah A. Clue-nya adalah, tandanya adalah tadi exchange program, jelas. Kemudian apply atau application. Jadi berarti dia berbicara tentang exchange program. Okay. Yes. Good job. Next number 6. The chairs in that lecture room are really uncomfortable. You said it. They're so small that my children wouldn't even fit in them. What are the man and woman talking about? Easy. Okay, what about number 6 now? The chairs they are sitting in. Iya, Charlie, Pak, ya. The chairs they are sitting in. Coba dengar lagi ya. Okay, please familiar with the words. The chairs in that lecture room are really uncomfortable. You said it. They're so small that my children wouldn't even fit in them. What are the man and woman talking about? Iya, oke. Jadi jelas kan? The chairs in that lecture room are really uncomfortable. Kalau dia bilang juga anaknya sendiri saja tidak bisa duduk di sana. Ya, even fit in them. So, the correct answer is the chairs they are sitting in. Yeah, so Charlie. The correct answer is Charlie. Okay, you agree, Pak? Yeah, Bapak Ibu ya. Okay, next number now. Number 7. Coba lihat jawabannya A, B, C, D dulu. The woman's computer, the woman's paper, the men's hometown, and the men's job. Jadi waktu ujian Bapak Ibu tuh harus fokus ya, listen carefully, mendengarkan sambil matanya lirik untuk jawaban A, B, C, D. Jadi nanti bisa kita langsung tangkap ide yang sedang dibicarakan. Oke, coba dengar sekarang. Number berapa? 7 ya? Number 7. Ya, oke. 7. I've had it with my computer. I lost another paper when I tried to save it on a disk. You have to do something about that. Why don't you try over at Computer World? What are the two people discussing? Yeah, easy. Okay, number 7. The woman's computer, the women's paper, the men's hometown, and the men's job. Hey, man.
Iya, betul. You are right, Pak. Ya. Since the woman mentioned the problem with her computer. Jadi jawabannya adalah number A, the woman's computer. Oke, very good. Sudah mulai enak ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau sering-sering kita listen dan latihan, itu insya Allah cepat ya dapatnya. Kita sudah, ya soalnya itu aja yang mau diulang, Pak. Ya, seringnya diulang gitu, cuma mungkin topiknya yang berbeda. Oke. Next number 8 now. Eight. I was late for class because I couldn't find a parking space. It's because of registration week. I drove around for almost half an hour before I found one this morning. What are the two people talking about? Iya, ini easy juga. Masih topik ya? Iya. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Charlie, yes, parking situation. Yes, ya. Apa katanya tadi? Dia terlambat ya. I was late for class. Iya, couldn't find a parking space. Nah, jadi mereka sedang bercerita tentang situasi parkir yang crowded. Kenapa? Registration week. Nah, itu hanya alasan saja ya. Maksudnya tambahan dari percakapan. Tapi jawabannya yang ditanya topik itu biasanya dari the first utterance, ya, penekanan, stres, kemudian kalimat yang diucapkan pertama kali itu merupakan clue untuk topik ya, di samping reference tadi. Ya, Bapak Ibu, itu salah satu strategi lain ya yang sering kita dengar. Biasanya di kalimat pertama ya, itu pasti dia bicara topik ya. Nah, oke, jadi jawabannya benarnya adalah parking situation ya. Oke, dengan kata-kata tadi apa? Dia referensinya adalah parking space ya. Oke, next number 9. I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. Sally? Oh, she's okay as long as you go to class and get the lab reports in on time. What are the man and woman discussing? Yes. Ayo. Okay. A, B, C. Number 9. What are the man and the woman discussing? The professor, Dr. Smith. B, the lab reports. C, the attendance policy. Delta, the teaching assistant. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Teaching assistant. Jadi ada dua jawaban. Kenapa? Why you choose teaching assistant here? Apa cluenya? Coba kita dengar lagi ya. Oke, bagi yang masih ragu-ragu, kita dengar lagi. 9. I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. Sally? Oh, she's okay as long as you go to class and get the lab reports in on time. What are the man and woman discussing? Yeah, I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. I really like Pak Ade Chandra, but it means that apa yang mereka sedang diskusikan? Yang satu, the Professor Dr. Smith, atau lab report, the attendance policy, or teaching assistant. TA itu? Teaching assistant. Iya, TA. Sulit kalau untuk apalagi tidak untuk TA ya. TA itu adalah abbreviation for teaching assistant. Jadi jawabannya adalah Delta. Iya, good job Pak. Delta ya, the teaching assistant. So TA stand for teaching assistant. Dia suka sama Dr. Smith, tapi ya susah ngatainnya. Maksudnya kalau yang TA-nya itu loh, gimana ya? Nah, gitulah bahasa kitanya ya, biar enak sedikit terjemahannya. Oke, lalu dia bilang Sally, ada kata lagi, detailnya Sally.
Berarti topiknya tentang si Sally. Sally itu siapa? TA. Ada di jawabannya di TA di sini? Ada. Tapi nggak TA ditulisnya, tapi teaching assistant. Kalau di sana biasa di luar negeri TA itu artinya teaching assistant ya. Ini adalah the commonly abbreviation used, okay, for teaching assistant, TA. Okay, very good Bapak Ibu. Number 9 is the correct answer is teaching assistant. And the last one for this track, yeah, please listen carefully. I used to bring my lunch to school when I was working in the chemistry department, but now that I'm a full-time student, I just eat at the snack bar. Me too. It's too hard trying to get everyone ready in the morning at my house. What are the man and woman talking about? Iya. Coba fokus yang di pertama tadi, pasti dapat jawabannya. Eating lunch on campus. What about the others? Yeah, you are right, Bu. Ya, coba kita dengar lagi ya. Coba perhatikan tuturan yang pertama. Ayo. Women at home. I used to bring my lunch to school when I was working in the chemistry department, but now that I'm a full-time student, I just eat at the snack bar. Me too. It's too hard trying to get everyone ready in the morning at my house. Iya. What are the man and woman talking about? Oke. Ya, talking about, tadi dia kata kuncinya ada my lunch to school, ya. I used to, kemudian iya, ya, too hard to find, to get everyone ready in the morning at my house. So, the best answer ada di sini, ada kata kuncinya lunch. Jadi, ada chemistry department, itu enggak, itu ketika dia work at the chemistry department. Kemudian the woman's house, enggak juga. The man's employer, enggak, tapi jawabannya adalah having lunch on campus. Karena tadi ada sebut lunch, ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah Okay, ladies and gentlemen, that's the second track that you practice, to listen and try to comprehend the idea while the conversation start between man and woman, and then the questions asked by the narrator. Okay, the strategy, please listen and the stress of the word. Now, for the topic, usually start from the first sentence, the first utterance. Jadi itu ya, pemarkahnya selalu kata kuncinya di kalimat pertama itu. Nah, itu. Okay, how many mistake you have? Oh, very good, Bu Irla. Ibu Rizka 3, Ibu Irla 1 mistake, Pak Kamaludin 3, Pak Ade 5. Yang lain bagaimana? Ya, 3, okay, Pak Armen juga. Yes, good job. I think this is the second week, the second class for you to practice for the listening section. Tapi sudah mulai banyak betul ya. Ya, artinya tidak salah semua atau salah 6. Nah, tapi masih bisa lah 3 udah 7 betul atau salah 4, 6 betul ya, is okay. Nah, mungkin ini sinyalnya masih kurang baik. Tapi nanti latihan saja ya, mendengarkan itu topik. Nah, sekarang masih ada waktu kita 10 atau 15 menit lagi. Kita go on with the next listening or just stop? Kita masuk, can we move to the longer conversation? Hanya ada 4 pertanyaan. Or we continue next week? Satu aja ya? Boleh? Bisa? Mumpung masih segar ya, atau udah ngantuk Bapak Ibu. So, which one you prefer? I will send to you the next track, longer conversation or extended conversation with the question, only 4 question to be answered. Is it? Okay ya. So biar tahu bedanya. Ya, yang short conversation dan longer conversation.
Oke, yang apa sulit, tapi yang penting sudah masuk ke WA grup itu sudah bisa Bapak Ibu dengar. Kita cepat aja nanti ya. Sudah? Nah, tuh sampai ya. Practice set 2. Extended conversations. Now you will hear a lot. Ini extended conversation ya. Longer conversation, we move to longer conversation. Next week kita ulang nanti yang short talks, yang single speakers. Coba kerjakan ini dulu. Kalau sudah oke, kita move ke structure. Kalau belum oke, saya berikan latihan lagi untuk listening section. Practice set 2. Extended conversations. Directions. Now you will hear a longer conversation. After the conversation, you will hear several questions. The conversation and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, you want to hear Bodian track or you can listen by yourself? Mau dengar yang barusan atau Bapak Ibu dengar sendiri-sendiri? Yang dari sini aja, Mam. Ya, dengar sendiri-sendiri aja ya. Jadi saya mute Ibu Diannya. now we will begin practice set 2. Listen to a conversation between a college student and his advisor. Good morning, Steve. What can I do for you? Well, I've decided I want to transfer to a smaller college. I know you've had a rough time adjusting, Steve, but I'm sorry to hear you want to leave. What I need to do now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. The main one is how many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So, whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? Now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. The main one is how many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So, whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? First, check with the admissions officer. Then, follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better,
That's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number 1. Why does Steve visit the advisor? Number 2. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Number 3. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Number 4. I don't know. Number 4. Where will Steve probably go to get his problem solved? And his advisor. Good morning, Steve. What can I do for you? Well, I've decided I want to transfer to a smaller college. I know you've had a rough time at adjusting, Steve, but I'm sorry to hear you want to leave. What I need to do now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. Recording in progress. Credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So, whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? Recording stopped. Check with the admissions officer. Then follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better, that's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number 1. Why does Steve visit the advisor? Number 2. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Number 3.
Number 2. Okay, finish. What possible problem the counselor points out to Steve? Finish, Mom. Okay. Well, students, Bapak Ibu, shall we discuss together the answer? Okay. Yes. Masih ada yang jawab? Hanya 4 soal. Jadi kita dengarkan tadi ya. Ingat untuk GIS question, please focus your attention for the beginning ya. At the beginning of the sentence or the utterance, this refers to the main topic. Ya. Oke, itu kuncinya. Kemudian lagi problems, detail question. Ya. Biasakan mendengarkan what the problem faced by the man. Oke. Nah, kemudian lagi apa pertanyaannya yang nomor 4 itu the problem ya. Nomor 4 apa soalnya tadi? Ntar saya lihat di WA. Number 3 problem. Kemudian number 4 itu pertanyaannya tentang bagaimana cara ya how to solve the problem. Okay. So, well, let's see the answer for number 1. Kita listen dulu ya. Kita dengarkan lagi. Repeated. Bisa dengar Bapak Ibu? After you hear a question, Can you listen? practice set 2. Extended conversations. Directions. Now you will hear a longer conversation. After the conversation, you will hear several questions. The conversation and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, Recording in progress. and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your book. Now we will begin practice set 2. Listen to a conversation between a college student and his advisor. Good morning, Steve. What can I do for you? Well, I've decided I want to transfer to a smaller college. I know you've had a rough time adjusting, Steve, but I'm sorry to hear you want to leave. What I need to do now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. The main one is how many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So, whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? First, check with the admissions officer. Then, follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better, that's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number 1. Okay. Why does Steve visit the advisor? Yes, what is number 1? The answer for number 1. Ini GIS question. Apa clue-nya tadi? Dengar? Iya, yang pertama tadi tuturannya. Jadi apa jawabannya Bapak Ibu? Halo? To get help in finding a new college. Iya, to get help in finding a new college. Dari mana kita tahu?
Di kalimat pertama tadi You at the want to ask beginning. about Yeah, finding a small I college. want to transfer to a smaller college. Yes. Jadi untuk GIS question, clue-nya adalah ketika saat mulai bicara itu ya, tuturan pertama at the beginning. Nah, itu ciri khas untuk GIS atau main topic ya, hal yang dibicarakan, topik ya. Oke, next number 2. Number 2. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Oke, ini detail question. What is one possible problem? Nah, number 2 adalah A at small school. Transfer all his credits. Yes, he may not be able to transfer all his credit. Ya, sama dengan kita ya. Kalau kita mau pindah ke UNAN atau pindah ke universitas yang lain, are you sure that all the credits can be accepted in the new college? Nah, itu artinya adalah itu problems lagi buat dia. Jadi di sini adalah he may not be able to transfer all his credit atau SKS-nya. Jadi jawaban yang benarnya adalah delta. Ini bentuk pertanyaannya. Tadi yang pertama bentuk pertanyaannya GIS question. Itu tentang topik, yang main topik. Yang barusan itu ditanya tentang detail question ya Bapak Ibu ya. Oke, let's see number 3. Betul semua? Jawaban nomor 2 D ya, delta ya Bapak Ibu. Oke. Salah Pak. Oke Pak, nggak apa-apa. Nanti kita coba dengar lagi ya, nanti di rumah setelah kelas ini. Oke, now we move to number 3. Number 3 masih detail question ya. Number 3. What is Steve's main problem in adjusting to his college? The main? Yeah. He does not get along with his roommate. Iya, he does not get along with his roommate. Kemana tadi? Tidak akur ya, Bu. Iya. Actually, yeah, I like my classes actually. But katanya ya, dia suka ya. Iya, except misalnya dia suka dengan kuliahnya, suka sih. Tapi apa dia bilang tadi? Maybe my roommates ya. My roommate. I had it of bothering. Ya, bothering. Jadi dia tidak cocok dengan teman sekamarnya. So the problem atau the number 3 itu adalah the main problemnya adalah apa nomor ya delta. He does not get along to get along with his roommate yang akur. Kalau begitu, jadi ada urutan pertanyaannya. Ini number 4 masih detail question ya. Number 4. Where will Steve probably go to get his problem solved? Solution. Kemana dia harus pergi to solve his problem? Ya. Jawabannya adalah registers office, the admission office, the housing office, the math department. A, B, C, or D, Bapak? Admissions office. What is the problem? Apa tadi? Problemnya apa tadi? Roommate, resident office, housing office. Yeah, that's good Bapak. Iya, itu dia jawabannya. So, jawabannya adalah resident office sama iya. Jadi jawabannya Charlie. Iya, jadi nggak mungkin ke tempat registrasi atau ke kantor admission atau ke departemen matematik itu math department, tapi housing office. Katanya apa tadi? Ya,
talk to someone at the resident office. Nah, resident sama dengan housing. Iya, jadi kantor yang mengurus perumahan itu atau kos ya untuk residence office. Ya, bilanglah saya nggak akur dengan si A. Bisa nggak tukar teman sekamar? Nah, gitu ya. Oke, so number 4 refers to the housing office. Synonym words with the resident office. Nah, itu adalah persamaan kata dengan resident and housing. Oke, that's it ya. Itu latihan untuk extended conversation or longer conversation ya. This is the end of practice set 2. Yeah, that's the end of practice 1. Nah, kita ada latihan lagi jenis pertanyaan satu lagi mungkin minggu depan ya sebelum kita move ke section structure and English grammar. Atau masih mungkin ya kita jadi 3 sesi aja untuk listening, masih listening. But if you think that you can understand the skill and can apply all of the skill to the listening section, after I give you one example for the short talks, itu adalah single speaker talking about something. You listen and then you will be asked for the question and then you will choose the answer. Oke? Nah, jadi itu satu lagi. Kemudian kalau easy, we will move for the next section, structure and written expression. Nah, you know that structure and written expression karena udah ngantuk belepotan ngomongnya itu mungkin more complicated, agak lebih Mbak. Kenapa? Karena English grammar ini sangat banyak ya polanya, patternnya. It is impossible for us just to study all of the English grammar again ya, because you have already got since junior high school and senior high school. So we just practice a review all of the problems that always you can find in the TOEFL exam. Jadi kita hanya sifatnya mereview. Mengingat-ingat kembali Bu, Bapak ya, refresh everything that you have already got ya. Sudah belajar bahasa Inggris kita kan kayak tenses ya, subject verb agreement, kemudian singular and plural form, kemudian regular irregular form ya, banyak seperti itu. Kemudian verb, main verb ya, infinitive verb ya, to infinitive ya, dan semuanya itu di structure. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Do you still have a question or any question before we close our lesson this evening? Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, dari 4 tadi soal betul semua. Who have no mistake, Pak? Ya, Bu Dian, you have no mistake. It's very good, ya. Tidak ada salah Bu Dian ya. Oke. Yang lain bagaimana Pak Vero? How many mistake you have Pak Vero? 1. Oke, Pak Kamaludin juga 1. Bu Reska? Oke, good. Pak Harmain Piliang juga. Asik ya. Pak Ade Chandra? Nggak ada yang salah semua kan? Oke. Yes, I feel so glad to hear that most of you, only 1 mistake. It's okay. That I feel so glad to see that you can focus on the listening and then you can answer. Nah, inilah Bapak Ibu ya, skillsnya strategi to answer ya. Saya hanya bisa berbagi saja. Tapi Bapak Ibu harus mengulang-ulangnya latihan sehingga untuk pertanyaan GIS question, kemudian detail question, kemudian inference or implied meaning. Nah, itu strateginya, clue-nya tadi itu sudah kita lihat ya, dan kemudian kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan semua strategi atau teknik tadi yang sudah Ibu Bapak kuasai nanti, you can master everything, the skills and all of the strategies, and then you will get the
very good result, ya. And then the TOEFL score can be increased more, ya. Jadi itu akan bisa lebih meningkat skor TOEFL-nya. Mudah-mudahan bisa hampir mencapai 600, ya. Amin. Di atas 500 Pak Pramedia. Ya, why not, ya? Itu bisa. Nanti saya juga akan berikan untuk structure itu rumus-rumusnya juga. Ya, rumusnya itu udah di pola-pola, nanti ada soal nih jawabannya. Oke. Nah, kenapa gitu? Ini langsung. Nah, sebenarnya soal TOEFL itu aja tuh Pak modelnya, ya, model tesnya. Nanti kita coba nanti. Mudah-mudahan di mid semester bisa kita coba listening, kemudian structure and reading. Nah, kalau kita bagi 6 ya, ada 6. Atau ya 1 itu kita pertemuan untuk introduction, oke. 2 atau 3 kali untuk listening, boleh. Nanti structure atau 2 atau 3 juga. Yang penting 7 kali kita kuliah sebelum mid semester sudah masuk listening section, structure section, and reading section. Nah, nanti untuk mid semesternya kita cobakan nanti soalnya, tapi belum model tes yang benernya ya Pak ya, Bapak Ibu, karena nanti yang model tes TOEFL-nya yang simulasi benerannya nanti untuk UAS aja dah. Karena ujiannya lama, 2,5 jam. Kalau iya 2 jam lebih ya, karena soalnya banyak. Malah 2,5 jam tuh nanti minta tambah waktu. Tambah waktu Bu ya, gitu ya. Jadi untuk mid semester kita coba nanti semua model tesnya. Ada listening, ada structure, ada reading. Nah, nanti kita bahas setelah mid semester. Nah, kemudian nanti pas banyak latihannya ya, kita ulang lagi listening, structure lagi. Tapi mungkin structure karena bahannya tebal banyak. Nah, Bapak Ibu boleh nanti kopi datang ke kantor saya yang ada di Padang, boleh nanti di fotokopi yang untuk structure ya. Structure itu ada, tapi nanti kepalanya tambah pusing lihat buku yang tebal. Kalau mau kopi ya silakan, kalau nggak mau ya sudah, ikuti saja kuliahnya dengan serius, kemudian pola-pola yang udah saya pilihkan yang biasa keluar di ujian, insya Allah nanti Bapak, insya Allah skornya dari pengalaman itu banyak yang tinggi-tinggi, malah ada yang hampir 600 ya. Nah, syaratnya kan kalau untuk S2 450. Oke lah Pak ya, 500 banyak nanti. Amin, amin, amin. Ya, oke. So keep your spirit ya. Don't worry about the score TOEFL right now ya. We just we try to do the best ya, to do our best. So you can increase your score as long as that you study seriously and then practice more. Ya, according what I said to you, the more you practice, the more you will get. Okay, ya, nanti akan the TOEFL score will increase directly. Okay, Bapak Ibu, that's the end of our class this evening. You still have a question before I close this? Oh ya, saya lupa. Tadi nanti untuk listening itu. Saya ulang lagi ya, perhatikan untuk this question itu tuturannya at the beginning. Jadi pada awal kalimat itu untuk menanyakan topik. Pasti Ibu dapat menjawabnya. Itu sudah kunci. Sama mirip dengan reading, cuma reading nanti itu tertulis. Kalau listening itu lisan, kita harus dengar ya. Nah, kemudian perhatikan dengan stress, tekanan dan nada. Ya, karena itu berbeda. Misalnya tentang dessert. Itu dessert yang enak dimakan. Kalau salah, dessert itu adalah tanah kering, ya. Jadi beda-beda. Sama dengan food and food, ya, itu beda sekali. Jadi kita nanti bisa salah mengerti dan misunderstanding. So we choose the incorrect ones, ya, for the answer. Jadi itu perhatikannya, the stressnya itu, stress tekanan dan nada dari vocabulary that you already listen. Okay, that's all for this evening. Oke, Bapak Ibu, Pak Ali, ya. Sebelumnya, Mem, kalau untuk jadwal gimana jadinya yang fix yang Mem? Kebetulan untuk minggu depan Rabu kosong, Mem. Jadi dosennya udah pindah lagi ke jadwal aslinya yang hari Rabu. Oke, ya, we will take Rabu, boleh? Jadi every Rabu, every Wednesday we can meet. Oh, I feel glad.
Oke, is it okay, Bu? Iya. Oke, Ya. Ma'am. Oke, jadi Rabu agak lebih santai sedikit saya. Kalau hari Kamis ini, aduh ngajarnya penuh ya. Oke. Jam 7 sampai jam 8, Mem. Mau jam 7? Are you sure that you can finish? You are ready? Ready, Ma'am. Are you sure that you are ready at 7? Kayaknya mungkin enakan jam 7 kali, Mem, biar kita siapnya nggak terlalu malam. Oh iya, oke. Jam 7 oke, nanti kalau sholatnya gimana? Oh ya boleh, nanti saya kasih latihan kita sholat ya. Sholat satu-satu. Oke, Ya, Ma'am. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak sampai ya mudah-mudahan tidak ada rapat lah. Tidak, maksudnya tidak pulang sore. Baik Ma'am. Bapak Ibu, ya very nice to meet you this evening. Then you enjoy ya. I feel glad that you enjoy studying with me and then also enjoy doing the exercises. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu. See you insya Allah on Wednesday. Ya, oke. Ya, thank you so much. Good night everyone. I will end the meeting. Bye. Bye, Ma'am. Bye, Ma'am. Thank you, Yes. Ma'am. Ya, my pleasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Recording stopped. Udah selesai ya?